Saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media kerana dapat bersama pada hari ini. Hari ini kami telah mengadakan mesyuarat pasca kabinet ataupun mesyuarat post kabinet yang pertama. Setelah selesai mesyuarat kabinet ataupun mesyuarat jemaah menteri mingguan pada pagi tadi, pertama sekali saya ingin maklumkan secara rasminya bahawa nama kementerian ini ialah Kementerian Komunikasi dan Digital, the Ministry of Communications and Digital. Ya, jadi ini telah disahkan oleh Tan Sri Ketua Setiausaha Negara pada pagi tadi, dan sukacita saya maklumkan kepada rakan-rakan media tentang perkara ini. Kedua, saya ingin maklumkan beberapa dapatan yang telah kami terima daripada platform media sosial TikTok. Ini melibatkan, ini merupakan statistik berkenaan konten ataupun bahan video yang telah dihalang oleh TikTok itu sendiri secara automatik, yang dipercayai bersifat provokatif dan ekstrim, melibatkan ataupun bersangkut dengan PRU ke-15 yang lalu. Bagi tarikh 12 ke 18 November, iaitu pra hari mengundi, jumlah video yang telah dikekang secara automatik berjumlah 857 video dalam TikTok. Ya. Pada hari mengundi sahaja pada 19 November, sebanyak 130 video telah dikekang secara automatik, dan pasca pilihan raya pada 20 November hingga 26 November, sebanyak 1,126 video. Kekangan secara automatik ataupun automatic blocking ini, saya difahamkan oleh pihak TikTok adalah bersandarkan kepada sistem artificial intelligence yang dipunyai oleh TikTok itu sendiri. Tapi masa yang sama, dari maklumat yang kami terima sepanjang tahun 2022, dari 1 Januari hingga 5 Disember 2022, dari pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia ataupun MCMC, SKMM, ya, juga telah memberikan sejumlah aduan kepada pihak TikTok untuk menurunkan video, dan jumlahnya adalah sebanyak 202 ya, permohonan. Daripada 202 ini, sebanyak 95 telah diturunkan kerana melanggar community guidelines TikTok itu sendiri ataupun garis panduan komuniti TikTok. Manakala jumlah bahan ataupun konten yang telah diturunkan kerana melanggar undang-undang dalam negara sebanyak 28. Jumlah konten yang tidak dikenakan apa-apa tindakan oleh TikTok berjumlah 79. Dan itu antara maklumat yang telah disampaikan. TikTok memaklumkan bahawa berkenaan PRU ke-15, TikTok telah secara proaktif menghalang sebaran sebanyak 1,000 konten, 1,000 bahan sejurus selepas menerima aduan daripada SKMM serta lain-lain badan ataupun agensi dalam negara. Jadi itu maklumat pertama yang ingin saya sampaikan pada petang ini. Dan hasil daripada pertemuan dengan TikTok pada beberapa hari yang lalu, pada hari 5 Disember jam 4.30 petang di bangunan kementerian ini, kami telah memulakan satu proses untuk bukan sahaja memastikan kerjasama yang lebih erat dapat kita capai di antara pengusaha platform media sosial dan pihak berkuasa,
dari pihak kementerian, agensi tersebut adalah SKMM, tapi kita juga ingin meneliti undang-undang sedia ada untuk memastikan bahawa mana-mana pengusaha platform media sosial bukan hanya patuh kepada undang-undang, tapi juga lebih bersifat responsif kepada mungkin permintaan ataupun permohonan daripada pihak berkuasa. Jadi saya telah meminta Datuk Seri KSU dan juga pihak kementerian untuk meneliti undang-undang sedia ada dan menilai apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk pastikan bukan hanya kerjasama itu lebih erat, tapi undang-undang juga lebih tegas, dan kita ingin lihat pengurangan kepada jumlah konten yang bersifat provokatif, terutama yang menyentuh 3R, royalty, race, religion, raja-raja, isu agama dan juga isu perkauman. Jadi ini antara yang telah kita usahakan setakat ini. Pada masa yang sama, saya ingin juga memaklumkan kepada rakan-rakan media bahawa task force menangani berita palsu yang ditubuhkan pada 1 Disember 2022 susulan mesyuarat bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 29 November memberi penekanan kepada aspek komunikasi, terutama pengurusan menangani penyebaran berita palsu. Jadi task force ini di bawah kementerian memantau hantaran berita palsu di media yang dilihat mempunyai kesan negatif terhadap sama ada sistem politik, ekonomi, sosial, agama, budaya, keselamatan dan kedaulatan negara. Pada masa yang sama, task force juga mendapatkan maklumat dari kementerian, jabatan ataupun agensi yang lain berkenaan berita palsu ataupun maklumat palsu yang dapat membantu memberikan penjelasan kepada orang awam. Seperti yang mungkin rakan-rakan media sedia maklum, terutama pada tempoh di antara waktu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri angkat sumpah sehinggalah terbentuknya kabinet, itu adalah sebenarnya waktu yang paling kritikal, dan kita lihat banyak sebaran palsu yang berlaku pada waktu itu. Maka task force ini telah membantu untuk memastikan perkara itu dapat dikekang dengan lebih proaktif. Dan task force ini juga telah mengumpul maklumat penafian berita palsu daripada pasukan pengesanan berita palsu dan laman web sebenarnya.my, serta mengusahakan hebahan penafian untuk makluman masyarakat menerusi platform media jabatan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital serta kementerian-kementerian yang lain. Salah satu daripada mungkin terutama dalam minggu pertama ini dengan terbentuknya kabinet kerajaan perpaduan yang baru ialah ramai dari kalangan menteri baru nak mula mendapatkan staf masing-masing, termasuklah setiausaha akhbar. Maka dari segi koordinasi memang kita lihat terutama mengekang berita palsu, task force ini banyak membantu, dan saya percaya dalam minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang isu ini akan dapat kita tangani dengan lebih baik dalam usaha bukan hanya untuk mengekang sebaran berita palsu, tapi juga untuk meredakan suhu politik dalam negara kita. Jadi yang ketiga, sukacita saya maklumkan bahawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada pagi tadi, mesyuarat Kabinet pada pagi tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan bahawa berhubung Digital Nasional Berhad DNB yang pada waktu ini adalah di bawah kawal seliaan Kementerian Keuangan, satu pertemuan di antara Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Keuangan akan diadakan dalam masa terdekat untuk meneliti, menilai dan memberi cadangan tentang langkah-langkah berikut yang boleh dan perlu diambil
melibatkan bukan hanya syarikat digital nasional berhad, tapi juga terkait pelaksanaan roll out rangkaian 5G di seluruh negara. Jadi insya-Allah pertemuan pertama akan diadakan secepat mungkin pada hari Isnin, dan saya harap by the time kita ada mesyuarat jemaah menteri yang berikutnya, ada beberapa pandangan yang dapat dibawa untuk pertimbangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum kita bawa kepada kabinet secara keseluruhan. Ini 3 perkara yang ingin saya sampaikan dulu dalam sidang media pertama yang sebenar. Kalau sebelum ni ada sedikit gangguan ataupun ada sedikit tergendala, tapi hari ni you have my full attention. Okay. Ada apa-apa soalan setakat ni? Ya, saya. Pertukaran nama kepada Komunikasi dan Digital, macam mana dengan agensi-agensi di bawah kementerian seperti yang melibatkan kebudayaan, masihkah di bawah kementerian ataupun akan di bawah kementerian? Ya, biar saya semak something sekejap. Ada releasing a statement lah. Ya, mesyuarat jemaah menteri pada hari ini telah memutuskan bahawa aspek seni dan budaya itu bukan di bawah kementerian ini, tetapi mungkin pada waktu ini saya serahkan kepada menteri berkenaan untuk buat pengumuman. Menteri itu tak tahu lagi tak? Ya, saya biar menteri umum lah, ya. Don't cross lanes. Yes. Wadi, sementara dengan sebelum ni PM ada arahkan semakan terhadap 5G, projek 5G kan. So, bagaimana semakan ini akan menjejaskan mungkin aspek pelabur tu ataupun kita punya aspirasi untuk mencapai rollout 5G mengikut masa yang ditentukan. Ya, ini yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah nyatakan dalam mesyuarat jemaah menteri pagi tadi, bahawa Kementerian Kewangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital kita perlu adakan penilaian teknikal dan meneliti beberapa aspek untuk memastikan bahawa aspek roll out rangkaian 5G ini dapat kita tak nak terganggu, tapi kita kalau boleh nak percepatkan. Kalau kita lihat memang banyak negara lain telah lama tahap pelaksanaan rangkaian 5G di banyak negara yang lain telah mungkin ada yang dah selesai, malah ada negara yang telah mula bercakap tentang 6G. Jadi masa yang sama kita tahu ada beberapa isu berkait dengan syarikat tersebut. Itulah sebabnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengarahkan untuk kami meneliti perkara ini. Berapa lama tempoh yang diperlukan untuk Kementerian meneliti hal ini? Saya jangkakan dalam masa terdekat mesyuarat pertama akan diadakan, dan ini akan diikuti dengan sesi taklimat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya jangkakan mungkin dalam masa beberapa minggu kita akan dapat pastikan dan putuskan hala tuju, insya-Allah. Maybe besides the technical side of the DND, which is already moving, will there be any changes to the model that DND works? Because DND was the one which undertook all the works, the technical work, giving it to other countries are tendered out. Yeah, there are very few countries in the world that executed the rollout of their 5G network via the single wholesale network model. A handful, maybe Rwanda, I think, a few others. But as of right now, of course, up to today, the decision by the previous government the previous administration was to roll out on a single wholesale network model. But whether at this stage, what options are available, this is the matter that we have to assess. I have received some preliminary information, mostly related to the level of rollout. I don't have the figures on me,
but I'm sure by the time we have our next press conference, then at that time we will have more information and I'll be better appraised of the situation. We are very concerned, of course, with the lateness in the rollout, and at the same time we're concerned with the cost. There are other concerns, related to that, but it will be premature of me to perhaps say more on this matter. Suffice it to say that we are starting that process today, and we will look into this matter very quickly, very seriously, and not only from a technical angle but also from legal, from the point of view of ensuring that the service, the 5G service, is something which a lot of people probably are waiting for, and it will be good for them to have it soon. Just for your information, so up to 31st of October, saya ulang dalam bahasa Melayu ya. Up to 31st of October, DNB has continued with the development of the 5G infrastructure works. There are 2,715 5G locations that have been completed, and this accounts for 36% of population coverage to date. Jadi saya ulang, DNB meneruskan kerja-kerja pembangunan infrastruktur 5G dan sehingga 31 Oktober 2022 sejumlah 2,715 tapak 5G telah disiapkan, merangkumi 36% liputan di kawasan berpenduduk, 36% population coverage. Yes. So could we say the Art and Culture Department will be moved to a new ministry and no longer with the Tourism Ministry? Yes, the respective minister will make an announcement today. So there were reports saying some political party is offering to pay TikTokers to make video to promote their party in the last 2015. So do you think this thing should be regulated? Should be regulated? Right. How TikTok has explained it to us is that there are two forms of how do you say, payment, either through the system or outside of the system. When it's paid through the system, then it's called sponsored. When it's paid outside of the system, meaning the money is not transacted via their own network, then it's paid content. So what we're looking at as a whole is not only what goes through the system itself, whether it's TikTok, Facebook, what have you, but also how is it regulated beyond. Because the numbers that I stated to you is quite serious, especially when you see that there is an uptick between the 20th of November and the 26th. Yeah, so there is, from the figure that I mentioned, from 857 for the period of 12th to the 18th of November to 1,126 for the period of 20th to the 26th of November. So this is you see a marked increase after the elections, and mind you, this is what has been automatically blocked by TikTok. Blocked by TikTok. And what TikTok explained to us is that on average, 95% of the content is automatically blocked. But if you think about it, there is this increase after the elections, when there is no other cabinet ministers, then that indicates that at that point in time, there appears to be some kind of concerted, coordinated effort to perpetuate these
videos, this content, which obviously even for TikTok to automatically remove means that even TikTok has identified them to be provocative and extreme. So this is quite worrying. What if we come up to other sensitive times, not only the period after the completion of federal or state elections, before the formation of government. So that's why I have asked ministry officials and senior officers to promptly take a look at this. So we're quite thankful that TikTok has given its full cooperation on this matter, but I also feel that we have to do more to make sure that this ecosystem is much better regulated in future. So we are looking at current existing laws to see how we can strengthen them without compromising on a commitment to freedom of speech. We draw the line at fake news and extremist or hate speech or violence. So there are clear boundaries. Ada soalan lain? Yes, sir. Is it only limited to TikTok or is it No. also? So we've started with TikTok, but that was because that was where we saw a lot of the May 13 videos, for example. So that was a serious cause for concern. At the same time, we've also reached out to Facebook, which is also another major platform. Actually, we're reaching out to Meta because we would also like to cover WhatsApp and Instagram. Tapi of course the focus will be Facebook and WhatsApp. Of course, when you look at, say, Facebook and particularly Facebook, it is much better regulated, especially I think after certain elections, for example, the elections that happened in the US. So we see that there is evolution in terms of the regulatory framework for a lot of these social media platforms. Perhaps TikTok, I'd hate to think that I'd hate to think of TikTok as the wild west. You can do anything you want. That's not entirely true. Obviously, when we look at what TikTok has presented to us, they do take proactive measures. But when we look at the information that's received, that people are bypassing the TikTok payment program itself and somehow transacting outside of the system, but still using TikTok to disseminate hate speech, violent content, extremist content. So I think the platform operators also, I wouldn't say can't entirely wash their hands off of the matter, but we would like to see how we can better regulate to avoid a similar incident or similar occurrence in the future. Sebenarnya status untuk projek 5G ni digantungkan ataupun sebenarnya? Dia tak digantungkan. Kita sekarang ni meneliti syarikat DNB itu sendiri. Projek masih berjalan? Masih berjalan. Status masih berjalan. Ya. Under the previous administration, the technology neutrality for spectrum was revoked, so telcos were not allowed to deploy 5G using the existing spectrum. Will there be any revision to that? And also, following the merger of Telco and DG, will the ministry look into the reallocation of the existing spectrum as well? Yeah, these are some things that we will look into, and it is part of the overall, I wouldn't say review, but to assess what is the current situation. Well, this is one of the things that I understand when it comes to, for example, equity ownership of DNB. So I will need to be better appraised on this matter, and we will have to wait a little bit of time. I'm sure by perhaps this time next week, I will have much more complete information that I can share with you. Out of all the 2,000 infrastructure, 5G infrastructure that you mentioned just now, does it also include Sabah and Sarawak? I believe it's the whole country. We're talking about the whole country. Yeah, but I won't be able to give you right now the breakdown according to state.
If you'd like that, we'll have to wait for Parliament. Maybe just follow-up question on just now. So the DNB is now under Finance Ministry. Are you considering to move it under Communications Ministry? And if yes, you mentioned that you're looking to be appraised in terms of what's going on with 5G right now. Do you have a deadline on when we can see movement in terms of 5G in the country? Yeah. I think, again, with regards to whether DNB will be under this Communications and Digital Ministry or not, we'll have to wait for Cabinet. Right now, what Cabinet has instructed is for both ministries to assess the situation, to look into whether it's contractual matters, whether it's technical matters, whether it's things related to recent decisions about mergers, of, for example, Celcom and DG. How does that all affect whether it's about spectrum allocation or equity for DNB itself? So there are a lot of things that we have to look into. It's not an easy matter to for us to get through, but give us a little bit of time. I'm sure hopefully by this time next week we'll have a much clearer, greater clarity on the policy horizon when it comes to DNB and 5G. So we'll see you again next week? Yes, insyaAllah. I intend to host all of you at least once a week. Sekurang-kurangnya sekali seminggu. Kecuali you all tak nak lah. Tapi tak tahulah kalau boleh dapat ni tiap-tiap minggu. Tapi the idea is we would like to have at least once a week the session. Ideally selepas Kabinet. Selepas mesyuarat Kabinet. Sekurang-kurangnya saya boleh bertemu dengan rakan-rakan media. Dan apa-apa soalan yang rakan-rakan media ada, mungkin saya boleh usaha untuk jawab. You have a question? YB, according to the photo of the cabinet show, the minister doesn't wear the tie when the cabinet meeting, and is it any special hidden meaning? We work. Yeah, and we take a cue. I mean, right now, of course, I'm wearing a tie, but that's because when I left the house, I had a tie on. So there was, not really an instruction. Actually, this morning we were asked to come together and take photographs, our official photographs. So there was a cue that for the men not to go with neckties. It's a matter of choice. It's a matter of style, perhaps a matter of fashion. But I think when it comes to the Prime Minister, he's quite. He wants to get going. Yeah. In fact, the mood I have to say. Suasana mesyuarat Kabinet pagi tadi sangat positif, sangat baik, sangat produktif. Mula-mula saya jangkakan mungkin tempoh mesyuarat tu lebih lama, tapi Yang Berhormat Perdana Menteri nampaknya ingin kita semua bekerja dengan pantas. We have a lot of ground to cover. In fact, I think some of the key issues obviously have to do with what do you call this, dengan kos sara hidup, berkait urus tadbir yang lebih baik, dan juga meneliti masalah ketirisan dan juga aspek penjimatan yang boleh dilakukan. I think as you all know, the Prime Minister has already instructed that all ministers take a 20% pay cut. But more than that, he wants us to focus immediately on the work that the ministry can do to make sure that these areas, with regards to cost of living, about good governance, and reducing leakages, saving the rakyat's money, this must be our priority. Bagi bila kementerian dibentukkan apa singkatan nama kementerian? Pandangan saudara apa? KKD mungkin boleh? Yeah, what do you think, Dato' Sri? We didn't discuss it. We will inform you after I am better appraised of the situation. Yes, sir. Just one more question. You mentioned just now with regards to 5G,
single wholesale network has been deployed in certain countries like in Africa and things like that. My question to you is, what is your opinion on the deployment of 5G with single wholesale network? Do you think it's good or not, or is there another alternative to that? Good question. I have no personal opinion. As a minister, I represent the government. So any statement I make is on behalf of cabinet. As such, I can't answer that question at this point in time. Thank you. Okay. Jadi saya nak ucapkan terima kasih pada semua. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Chan, okey? Ya. Terima kasih ya. Jaga diri.